Hello friends and welcome to my video. Today I want to talk in great details about Midjourney AI. There are a lot of new users this year who are interested in AI art. Also there are people from my country who are interested in Midjourney and have requested me to make a detailed video because they are having difficulty to understand Midjourney and AI art generation. Also, there have been some updates to Midjourney, and there are some new tips and tricks which we can all follow and learn or refresh our mind so that our AI image generations become better. A lot of people who are using Midjourney for the very first time only have the 25 generations in their pockets, which comes free from Midjourney. So the objective of this video or the series of video is to make sure that they use their 25 generations, the free 25 generations that they have, in a manner that they're happy with what they have created instead of wasting them away. A majority of my videos will be in English, but some of the parts of this video will be in Bangla, which is my native language, so that the people of my country who are not very well versed in English are able to understand. So the international audience hopefully will not mind that, and আমার দেশের মানুষ যারা কিনা প্রথমবারের মতো মিডজার্নি ইউজ করছে তাদের জন্য বুঝতে ইজি হবে. Some of the simple things I will of course go in English, but some of the more critical things probably I'll take some more time in speaking Bangla. I would like to cover the details of Midjourney in very simplistic term, so people who are expert users of Midjourney might find this video very boring, or they might find something new hopefully. Now, I would not call myself an expert of creating the most beautiful images, but I have been using Midjourney and Stable Diffusion for a few months now, and my interests have mainly been on the technical aspects of Midjourney and Stable Diffusion, which is why I'll be making this video from the purely technical aspects, but perhaps this series of videos can go into image creation and various techniques of creating really good image generation, even though you are completely a newbie or someone who have never done any kind of AI image art in their life. সো আপনারা যারা একেবারে কখনো মিডজার্নি ইউজ করেননি বা যে কোনো ধরনের এআই ইমেজ জেনারেশন ইউজ করেননি, এই ভিডিওটা থেকে আপনারা এমন কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স পাবেন আশা করি, যেটা দিয়ে আপনাদের যে ফ্রি 25টা image generation হয় সেটা ইজি হয়ে যাবে. Now quite simply, the first question is, what is AI art? In my opinion, AI art is any kind of graphic imagery, picture or illustration that is created using or harnessing the power of artificial intelligence which resides in our computers. Artificial intelligence is a software program that tries to understand what we are trying to say to it in common human language and convert that idea into an image based on the training that it had received while in development phase. I think that's the most simple way of doing this. So AI art বলতে আমরা কি বুঝি? AI art হচ্ছে গিয়ে একটা সফটওয়্যার যেটা ব্যবহার করে আমরা সাধারণ ভাষায় আমরা সেই সফটওয়্যারকে বলে দিব যে আমরা কি ধরনের ছবি দেখতে চাই বা কি ধরনের ইমেজ দেখতে চাই, এবং সেই কম্পিউটার প্রোগ্রামটা বা এআই প্রোগ্রামটা সেটাকে বুঝে তার মতন করে আমাদেরকে একটা ছবি বানিয়ে দিবে. সো এটাকে আমরা বলি এআই আর্ট. এবং এই এআই আর্টটা আমাদের করতে হয় বিভিন্ন প্রোগ্রামে, যেরকম আজকে আমরা মিডজার্নি নিয়ে কাজ করবো, বাট এরকম আরো অনেক প্রোগ্রাম আছে. দ্যার ইজ স্টেবল ডিফিউশন, দ্যার ইজ ডালি, অ্যান্ড অফকোর্স দ্যার ইজ মিডজার্নি. So these are all different softwares or programs that give us a platform to connect us with the artificial intelligence program that uses its intelligence to understand what we are trying to say it or what kind of image we are asking it to create, and then create that image and show it in our monitors or in our screen. সো এটাই আসলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, যে একটা কম্পিউটার মানুষের মতন করে মানুষের ভাষাটা বুঝে সে কি বলার চেষ্টা করছে বা কোন সিনটাকে ডিসক্রাইব করার চেষ্টা করছে, সেই ডেসক্রিপশন অনুযায়ী সেই ছবিটা তার সাধ্য মতন যতটা সুন্দর করে পারে তৈরি করে আমাদেরকে স্ক্রিনে দেখায়. এবং এই কাজটা মিডজার্নি বা স্টেবল ডিফিউশন বা ডালি এই বিভিন্ন ইন্টারফেস দিয়ে করে থাকে. সো আমার মনে হয় যে এআই আর্ট কি এবং মিডজার্নি কি, স্টেবল ডিফিউশন কি, ডালি কি আমরা বুঝে ফেলছি. সো উই আর ভেরি ক্লিয়ার অন হোয়াট ইজ মিডজার্নি, স্টেবল ডিফিউশন, ডালি. সো লেটস ডাইভ ইনটু মিডজার্নি and see what it's all about. So in order to use Midjourney, you have to enter Discord. You enter Discord by opening your browser and typing in discord.com. Discord.com is this website that you can consider to be somewhat similar to WhatsApp or Facebook Messenger, except it is a much more focused software or app for chatting and discussion.
When you use Facebook Messenger, it's really an offshoot of Facebook which facilitates you chatting with your friend. Same in WhatsApp. But with Discord, it only focuses on chatting, or what we can say is discussion, and it has a lot of tools that help you with that. ডিসকর্ড অনেকটা হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক মেসেঞ্জারের মতন একটা অ্যাপ, বাট এটা আসলে তার চেয়ে অনেক গভীর এবং অনেক ডিপ একটা অ্যাপ। বিকজ ফেসবুকে বা হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট থাকলেও ডিসকর্ড আসলে সেই চ্যাটটাকে অনেক বেশি ফোকাস করে, অর্থাৎ এই চ্যাটের ফাংশনটা অনেক বেশি ফোকাস রাখে এবং আপনাকে অনেকগুলো টুলস দেয়, যেটা কিনা আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলি এবং কো ওয়ার্কারদের সাথে কোনো একটা টপিক ডিসকাস করতে অনেক হেল্প করে। ডিসকর্ডে ইউজুয়ালি গেমাররা গ্রুপ বানিয়ে চ্যাট করে, or in Discord, professional colleagues and teams of worker actually discuss common terms. Not only that, thousands of people who have common interest, or millions of people who have common interest, can get together and discuss on their favorite topics in Discord. Discord is a platform that makes it easy. So লক্ষ লক্ষ লোক যারা কিনা হচ্ছে কোনো একটা কমন টপিক নিয়ে ডিসকাস করতে চায়, তারাও আসলে ডিসকর্ডে চ্যানেল ওপেন করে এই টপিকে ডিসকাস করতে পারে, এবং তাদের এই কাজটা, অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ লোককে একসাথে কাজ করার জন্য যা যা টুলস দরকার সেগুলা ডিসকর্ডের মধ্যে আছে, যেগুলো কিনা হোয়াটসঅ্যাপ বা হচ্ছে গিয়ে ফেসবুক মেসেঞ্জারে নেই। অর্থাৎ আপনার যদি বিশাল একটা টার্গেট অডিয়েন্স থাকে, প্রচুর লোকজনের সাথে আপনি চ্যাট ডিসকাস করতে চান, আইডিয়া শেয়ার করতে চান, তাহলে ডিসকর্ড ইজ দ্য প্লেস টু গো। এবং ডিসকর্ডের যে অ্যাডিশনাল যে টুলস গুলো আছে, বেসিক্যালি মিডজার্নি ইউজেস দোজ টুলস or those functionalities to help us create this kind of AI art. So if you want to start on Midjourney, of course you know that you have to apply to Midjourney. The way to apply to Midjourney, if you've never used Midjourney, is you go to midjourney.com and you click here, join the beta. And when you're accepted to join the beta, you will be asked to join Midjourney. And when you get accepted into the beta program, Midjourney will send you an email, and through that email you can join Midjourney's Discord channel. And in that Discord channel you can do image generation, or you can learn about various informations or announcements by Midjourney. I have already joined, of course, and I'm already a paid member. So let's enter my Midjourney Discord channel. So I'm opening Discord in my browser, but it is also possible to download this app and use Discord as a kind of a standalone app in your Windows PC and also in your Mac OS operating system. So as you can see, I have not just Midjourney, but I have many other channels, many other chats and discussions that I'm part of, and they are all going to be here on the left side. So I'm not only in Midjourney, but I'm also in the Stable Diffusion discussion group. I am in Blue Willow, and also I have my own channel. So you can have your own channel, and you can actually invite the Midjourney bot in your channel, which I have done, which I'll show you how to do. It's probably one of the much a bit more advanced topics, but today we're just going to show how you can get inside of Midjourney, inside Discord, and start tinkering and playing around. So anyways, I am in my Discord page, the page that you will most likely to see, just like I am seeing. Your one might be different, আপনাদেরটা একটু ডিফারেন্ট হতে পারে, বাট আপনাদের হাতের বাম দিকে এই লিস্টটা থাকবে যদি আপনি জয়েন করেন বিটা চ্যানেলে, এবং সেখানে গিয়ে আপনি Midjourney-তে ক্লিক করবেন, and when you click Midjourney, you will enter the Midjourney channel. And when you enter the Midjourney channel, you will see that just beside this there are lots of other discussion. There are lots of other sort of sub channels, I would say. I don't know what they are called in Discord terminology. And in some of them you can learn the rules. For example, there is this rules sub channel, and then there is this announcements where you can only get announcements, but you can't really chat with anyone or anything. And then there are these hashtag sub channels, which are like for newbies, or there are like different kinds of sub channels where you showcase your work, and all kinds of different thematic sub channels. So inside Midjourney, you create your images in, if you're a newcomer, that is, you have to join one of these rooms, newcomer rooms, and there are many newcomer rooms. As you can see, there are at the moment perhaps 90 different newcomer rooms. That is because in Midjourney there is probably a limit of how many people can
simultaneously stay inside one sub channel. So that is why Midjourney has created many. So all you need to do is join one of the rooms and make sure that you bookmark that channel, so that every time you go in, you remember which channel you used in order to create your generations, so that you can follow your own generations. সো আপনারা যখন মিড জার্নিতে ঢুকবেন, তখন আপনারা দেখবেন যে আপনাদের যে চ্যানেলের যে লিস্ট, তার ডান দিকে আরেকটা লিস্ট আছে। এগুলো বেসিক্যালি মিড জার্নির সাব চ্যানেল, এবং এই সাব চ্যানেলগুলোতে আসলে আপনি ইমেজ জেনারেশন করেন, এবং এক একটা সাব চ্যানেলের এক এক রকম ফাংশনালিটি। যেরকম এখানে একটা অ্যানাউন্সমেন্টের সাব চ্যানেল আছে, যেখানে শুধুমাত্র অ্যানাউন্সমেন্ট গুলো দেওয়া হয়, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন দেয়ার আর সাম লাইক FAQ চ্যানেল, সাব চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম সাব চ্যানেল, এরকম অনেকগুলো চ্যানেল আছে। এবং আপনারা যদি নিউবি হন, আপনাদেরকে হয়তো বা মিড জার্নি এই নিউবি 30 বা নিউবি 60 বা নিউবি 90 টাইপের কোনো একটা সাব চ্যানেল আপনাকে জয়েন করতে বলবে, যেখানে জয়েন করে আপনি ইমেজ জেনারেশন করতে পারবেন। এগুলো ছাড়াও অনেক টপিক্যাল সাব চ্যানেলস আছে, যেরকম ইউ ক্যান শো এন্ড টেল চ্যানেল, যেরকম আপনি আপনার ডিজাইনগুলো বা আপনার আর্ট জেনারেশনগুলো দেখাইতে পারবেন। তারপরে শো কেস আছে, এরকম অনেকগুলো আছে। বাট আপনি যখন ফার্স্ট টাইম জয়েন করবেন অ্যাজ এ নিউ ইউজার অফ মিড জার্নি, আপনারা এরকম নিউবি বা এই ধরনের কোনো একটা চ্যানেলেই জয়েন করবেন, এবং এই চ্যানেল থেকে, এবং যে চ্যানেল জয়েন করছেন সেই চ্যানেল লিঙ্কটা আপনারা বুকমার্ক করে রাখবেন, আর নাহলে পরে হারিয়ে ফেলতে পারেন। সো আপনারা ডাইরেক্টলি বুকমার্কে ক্লিক করে ডিরেক্টলি ডিসকর্ডে সেই চ্যানেলে ঢুকে যাবেন, এবং ওখানে আপনাদের আগের আর্টওয়ার্ক গুলাও থাকবে, এবং আপনারা আপনাদের সাথে চ্যানেল যারা আছে ওদের আর্টওয়ার্ক গুলাও দেখতে পারবেন। Not only that, you can, it's not necessary that you will have to stay only in the channel that you have chosen. You can actually go to any of the channels, sub channels, and then you can see what the others are doing. So some of these sub channels will show you the prompt, and some of them will not. The ones that are showing you the prompt are the ones where people are trying their drawings, and the ones where there are no prompts are people where people are simply showcasing their work. For example, right now I'm in this Niji Showcase channel, and you only get to see the images that people have generated from Midjourney. But if you go to, for example, if you go to the newbie 30 channel, you will see that the images also have some kind of prompts. So আপনারা এখানে গেলে আপনার ইমেজের সাথে প্রম্পটসও দেখবেন। Now let's learn a very fundamental thing about Midjourney, which is prompts. What is prompt? Prompt মানে কি? সো আমি বললাম না যে আপনারা যখন মিডজার্নিকে কোনো একটা ইমেজ ক্রিয়েট করতে বলবেন, আপনাকে আপনাকে কিছু একটা বলতে হবে যে আমি এরকম ইমেজ দেখতে চাই। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট মিডজার্নি টু ড্র ইউ অ্যান আর্ট অর ক্রিয়েট অ্যান আর্ট ফর ইউ, ইউ হ্যাভ টু টেল মিডজার্নি what you want to see or what you want Midjourney to create. That line of sentence or that phrase that you give to Midjourney is what we call prompt. আপনি মিডজার্নিকে যে লাইনটা বলবেন বা যে সেন্টেন্সটা বলবেন বা যা আঁকতে বলবেন, সেটাকেই বলা হয় প্রম্পট। এবং আপনার প্রম্পটের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু মিডজার্নি উইল ক্রিয়েট দ্যাট ইমেজ, অ্যান্ড whatever things that you say in your prompt, in whatever order, and whatever things that you refer to are very important, because any change in the combination of those wordings might create a drastically different image. সো আপনারা কিভাবে সেই প্রম্পটটা করবেন, কি আঁকতে বলবেন, সেটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু ইমেজটা অনেক বেশি চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। হুইচ ইজ ওয়াই এরকম একটা টিউটোরিয়াল আপনারা করতেছেন, so that you understand how to write your prompt, so that you get the best possible image, or you get the image just as you have imagined in your head. So for example, let's look at this image. This is a very simple prompt. It says that the prompt is clothes shop. So whoever drew this or whoever created this image simply asked Midjourney to create a clothes shop, and Midjourney created this clothes shop. And in the previous image, we can see that we have Superman and Goku in a fighting pose, or someone who looks like a Superman and someone who looks like a Goku. And the prompt was that Superman versus Goku in HD. So তার আগের প্রম্পটে দেখতে পাচ্ছি যে সুপারম্যান আর গোকু, দুটা ফেমাস ক্যারেক্টার, সুপারম্যানকে আমরা সবাই চিনি, ওরা দুজন শর্ট অফ মারামারি করছে বা একই শটের মধ্যে আছে, এবং দেখা যাচ্ছে কি এটার প্রম্পট হচ্ছে সুপারম্যান ভার্সেস গোকু। অর্থাৎ আপনি মিডজার্নিকে যে জিনিসটা বলবেন, মিডজার্নি চেষ্টা করবে তার কাছাকাছি একটা কিছু ক্রিয়েট করতে ইন ইটস ওন স্টাইল। আবার তার আগে একটা ইমেজে যাই, যেরকম এখানে we see that someone has asked Midjourney to create a high detail logo for a royal pet shop. So what Midjourney has done is it has created a logo on its own.
সো মিডজার্নিকে একজন রয়্যাল পেট শপ নামে একটা লোগো ডিজাইন করতে বলছে এবং মিডজার্নি তার মতন করে একটা লোগো ডিজাইন করে ফেলেছে। সো এরকম ভাবে আপনারা ইফ ইউ জয়েন আ চ্যানেল ওয়ার দেয়ার আর লাইক আদার পিপলস প্রম্পটিং, আপনারা কিন্তু সেসব প্রম্পটগুলো দেখে দেখে শিখতে পারেন যে কিভাবে প্রম্পট লিখতে হয়, কি লিখলে কি ধরনের জিনিস পাওয়া যায়, এবং আপনারা আস্তে আস্তে দেখবেন যে এক একটা ইমেজ এক এক রকম। And if you browse through the previous prompts in this channel, you will find that there are different kinds of image, and different kinds of prompts have created different kinds of image. And I'd say that before you start making your own prompt, especially if you're a free user and you only have 25 generations, do not straight go into generating an image, but rather scroll up and see what kind of images that the others might have drawn or others might have prompted. Here is a typically detailed prompt. This prompt is that large humanoid robot riding a robot puma. Puma is mechanic, sci-fi, ultra-realistic, insane detail, humanoid robot is holding a sword. So you can see that in this prompt, the prompt writer has not only asked Midjourney to create a certain type of prompt, but it has given so much more detail. So it has asked Midjourney to create a humanoid robot riding a robot puma. But at the same time, after a comma, it has told Midjourney that the puma is also mechanic, and that it has told Midjourney that it will be a science fiction or sci-fi kind of image, and then it will be ultra realistic. That means that the type of image will not be cartoonish or not be like a comic book, but it will be very much realistic, ultra realistic, and that it will have insane amount of detail. That's why it says insane detail in the prompt. And finally, it says that the humanoid robot, which is riding the robot puma, should be holding a sword. So it has given all of these descriptions. So the more description that you give to Midjourney, the better its image creation will be. সো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে প্রম্পটটা কিন্তু অনেক বড়। এই প্রম্পটে কিন্তু অনেক কিছু আছে। প্রম্পটে বলছে যে প্রথমে মিডজার্নিকে বলছে যে লার্জ হিউম্যানয়েড রোবট রাইডিং রোবট পুমা, অর্থাৎ একটা রোবট পুমার উপরে একটা মানুষ রোবট বসে আছে এরকম একটা ইমেজ জেনারেট করতে। বাট তার সাথে আরো বলে দিচ্ছে যে এই পুমাটাও হবে মেকানিক্যাল, এটা সায়েন্স ফিকশন স্টাইলের হবে, অনেক রিয়েলিস্টিক হবে, অনেক ডিটেলস থাকতে হবে, এবং যে মানুষটা বসে আছে তার হাতে একটা সোডও থাকতে হবে। সো আমরা ছবিটা ক্লিক করে বড় করে দেখি। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোটামুটি আমার কাছে মনে হয় যে 80% হয়তোবা এটা করতে পেরেছে, বাট আসলে এতটাও পারেনি। আমরা দেখছি যে এই ইমেজে একটা পিউমা আছে, দ্যার ইজ এ পিউমা ইন দিস ইমেজ, বাট দ্যার ইজ নো হিউম্যানয়েড রোবট অন টপ অফ ইট এনিওয়ার। ইনফ্যাক্ট আই ডোন্ট সি এনি হিউম্যান। This one looks humanoid, but this one looks like a cat, and this one also looks like a cat, and these two are also cat. But I would say that MJ has understood some of the concepts and created an image based on some of the parts of the prompt. For example, the puma created here is a kind of a robot, and then the humanoid being is sort of on top of the puma. So you can understand that MJ was able to understand some of the prompt and was able to create according to that prompt. So আপনারা যারা MJ তে ক্রিয়েট করবেন, আপনারা মাথায় রাখবেন যে although artificial intelligence involved আছে, but it's not necessary that it understands everything that you're asking it to do. And which is why you will see, if you browse this kind of channel, you'll see that people are changing their prompts again and again with slight variations until they arrive at the prompt that until they arrive at the image that they have wanted from MJ in the first place. So it takes a lot of tries, which is why I say that the 25 generations that MJ gives are actually not enough, and you will actually need more. And it's not a bad idea to subscribe with a $30 subscription or a $10 subscription in order to really understand and grasp the image generation capabilities and the techniques involved with Midjourney. However, if you don't want to or you cannot, then you can follow different various other style guides and various YouTube channels which tell you what kind of prompts you need to do in order to get the kind of images that you want. And also you have my series of videos where I will be explaining how to craft a decent or a good enough prompt that will give you near about what you want. But আপনারা মিডজার্নির কাছ থেকে এতটা এক্সপেক্ট করেন না যে আপনারা যাই বলবেন এক্স্যাক্টলি তাই দেখাবে। এটা এআই আফটার অল, এবং আপনাকে বোঝার চেষ্টা করছে। সো আপনারা দেখবেন যে অনেকেই হচ্ছে গিয়ে ঘুরিয়ে ফিরে একটু একটু ওয়ার্ডিং চেঞ্জ করে বারবার প্রম্পট করছে, এবং তাদের যেরকম ইমেজ দরকার সেরকম ইমেজে না আসা পর্যন্ত প্রম্পট করেই যাচ্ছে। এখন ভাই যাই, লেটস গো টু দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং,
how to do your prompt. আজকে আমরা প্রম্পট করা শিখবো। ইটস এ ভেরি সিম্পল থিং। মিড জার্নিতে যখন কিছু একটা প্রম্পট করতে হবে তখন মিড জার্নিতে এভাবে স্ল্যাশ প্রেস করতে হবে। স্ল্যাশ প্রেস করার সাথে সাথে ইউ উইল সি দ্যাট it gives you a list of various common prompts. So the most common prompt and the one that most people use to create image, and I do and everyone does, is slash imagine. So you write slash imagine and press tab, and then inside the prompt you write your prompt. Let's say I want to write a prompt. আমি একটা prompt লিখতে চাই। আমি কি রকম prompt লিখতে পারি? So let's say I want to have an image of a boat on a river or a lake. So I write a small boat in an idyllic. Let me check if the spelling is okay. I think it's okay, but maybe it's not. So let's write a small boat in a in a quiet river. Let's add a few more things to it to make it much more detailed. There are okay no uh, with lanterns on the river excuse my typing speed. So I want to say night sky and golden cloud with moon on the horizon. So I've tried to explain a scene to the best of my ability, and let's see what Midjourney comes up with. So we're going to go into details of prompting later in the series of videos about Midjourney, but today I'm just going to show you one prompt only, just to give you an idea of how prompting works. So let's press enter. So I have entered my prompt, and you need to scroll down to see my prompt should be in the very bottom. So one thing I need to tell you is that there are a lot of people in every channel who are writing prompts. এক একটা চ্যানেলে হাজার হাজার লোক প্রম্পট করতেছে এবং আপনি প্রম্পট দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন যে আপনার প্রম্পটটা হারিয়ে গেছে, মানে খুঁজেই পাচ্ছেন। এটা হইতেই পারে। আমি যখন একটা ভুল করছি, that I put my prompt while I was much above, like when I scrolled up. I should have really scrolled down to the bottom. That would have been easier, but anyways I can always scroll down. I'm scrolling down and down and down, and scrolling still hasn't ended. And of course Midjourney is sort of rendering my prompt, don't worry about it. And when it will render, it will actually give me a message, it will give me notification, so I'll know that my uh, uh, image generation is completed. Anyways I'm browsing down, আমি দেখতেছি আর কি কি ধরনের image generation হয়েছে, and if I like something I try to see what kind of image is being generated. Okay, so and another way you can go to the very bottom is if you get this kind of messages, 10 new messages, 12 new messages, if you click on it, it will take you to the very bottom. Okay, but my image is probably not in the bottom, it's probably somewhere in between and I have lost it. আমার ইমেজ জেনারেশন যেটা হওয়ার কথা ছিল বা যেটা হচ্ছে সেটা হয়তো মাঝখানে কোথাও আছে। সো স্ক্রোল করে করে একেবারে গেলে হয়তো দেখতে পারবো। আমি একেবারে নিচে চলে আসছি। So let's scroll up and see if my image generation is what it's doing. And when you're generating, when Midjourney is generating an image, it will show you intermediates. All right, so that might be helpful in sort of giving an idea, but it only lasts a minute or so. There, my image generation is complete. Okay, so by scrolling up, I have found. So this is the difficult part actually. This is the part that I have the most complaint about. যে আপনি যখন Midjourney কোনো কিছু রেন্ডার করতে বলেন, আপনার মানে হাজার হাজার রেন্ডারের মাঝখানে আপনার রেন্ডারিংটা হারায় যায়। Your rendering gets lost and means the thousands of other images that are being rendered. So you have to keep scrolling down and down and down, and you will find your image in a shaded box like I have found. So you have to be careful when you are scrolling down because it will be in one of those shaded boxes. So let's see. So I like the generation. It's very idyllic, it's very simple, and it's beautiful. So এটাই হচ্ছে কি আমি যে প্রম্পটটা করেছিলাম, যে একটা বোট থাকবে এবং ল্যান্টার্ন থাকবে। যদিও ল্যান্টার্ন বলতে আমি আসলে চাইনিজ ল্যান্টার্ন মিন করতেছিলাম। I was hoping that it will give you Chinese lanterns, but
Nevertheless, what it understood from what I wanted to say, it was able to create. It created the moon in the sky, and it's overall a very beautiful image. And it is giving me four images. When you ask Midjourney to render something for you, it will give you four options, and then you can make and then you can choose one of the actions and create a variation, or you can upscale the image that you like if you do like. So I'm not going to go into details in this video. I'm going to stop this video for today, because today was about giving you a basic primer. In the next video, I'm going to go a bit more into details of image generation and look at the various settings that you have in Midjourney. So আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করতেছি। আমি আজকের ভিডিওতে খুব বেশি ডিটেলস যাচ্ছি না, বিকজ অনেক লম্বা সময় হয়ে গেছে। জাস্ট আপনাদেরকে আজকে একটা প্রাইমার দিলাম, একটা বেসিক আইডিয়া দিলাম, এবং আগামী ভিডিওতে আরো ডিটেলস যাব এবং কিভাবে কিভাবে আপনি ইমেজ জেনারেট করতে পারেন, সেটিংস গুলো কি সেটা দেখাবো, এবং আরো বেটার প্রম্পটিং নিয়েও কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স এর আইডিয়াস আপনাদেরকে দিব। সো দিস ইজ ইট ফর টুডে। স্টে উইথ মি। I'll try to create the next video in the next day or two, so that you don't get lost amongst all the videos that you get. So see you in the next video. Till then, goodbye.